Today we are going to start with the new chapter, Solutions അഥവാ ലായനികൾ. In our day-to-day life, we come across different types of mixtures such as salt in water, sugar in water, medicines, lotions, etc. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറാണ് സാനിറ്റൈസർ. It is prepared by mixing alcohol, 70 to 75% of alcohol with water. ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതായിരുന്നു. Now come to the gaseous state, the atmospheric air, which is a mixture of different types of gases. Again, solid state, ലോഹസങ്കരങ്ങൾ, solid mixtures. All these examples which I have mentioned are together called as solutions. So what are solutions? കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാറ്റർ പഠിച്ചു, ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ. And in chemical classifications we have seen pure substances and mixtures. അല്ലേ? പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതായിരുന്നു? എലമെൻറ്റും കോമ്പൗണ്ടും. പലതരം എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോഡിയം, ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, പൊട്ടാസ്യം എക്സെട്ര. അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട്സ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വാട്ടർ, sodium chloride, sugar, etc. All are pure substances. In the figure, I have given table salt and water, which are two pure substances or compounds. Now I am going to mix table salt with water. Mix. So I'll get a mixture. This is the mixture. Now compare this mixture with water. They exist in the same physical state, right? ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത് വെള്ളവും അതുപോലെ ആ മിക്സ്ചറും. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പരിശോധിച്ചാലും സ്വഭാവവും ദെൻ കോമ്പോസിഷൻ ഘടനയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ചർ. അത്തരത്തിലുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. എന്തായിരുന്നു? ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് സച്ച് ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സൊല്യൂഷൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോൾട്ട് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നല്ല പറയാം. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻസ്. അടുത്ത ചിത്രം നോക്കുക. ടീ ഡസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ. ഞാൻ ചായപ്പൊടി വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അതിനെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെട്രോജീനസ്. ചായപ്പൊടിയും അതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളവും വെവ്വേറെ കാണാം. ദേ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യൂണിഫോം. സോ ഓൺലി ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് are called as what? Solutions. Okay. അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിന് ഉള്ള കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് പറയാം. വൺ ഇസ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് സോൾവെന്റ്. സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ് ടുഗെദർ ഫോം ദി സൊല്യൂഷൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സൊല്യൂഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആക്കാം. സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ്. ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. What is homogeneous mixture? Has uniform composition and properties throughout and exists in a single phase. Again, solute plus solvent is equal to solution. So definition is clear. Next, based on the different types of components, number of components present, solutions are named as binary solution. The number of components here will be equal to 2. Which are they? One is solute and the other is solvent. Second is ternary solutions, not trinary. Here there are 3 components total and 2 will be solute. 2 solutes and 1 solvent. Next, in a solution, സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? How can you identify the solute and solvent? സാധാരണ the component which is present in larger quantity, ഏതാണോ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത്, that is taken as the solvent.
So smaller quantity component will be the solute. Right. For example, if 10 gram sodium chloride is dissolved in 100 gram of water, then 100 gram water is taken as the solvent. But if you are mixing 50 gram of sodium chloride with 50 gram of water, which will be the solvent and solute? In such a case, that is, if the components are of the same quantity, then solvent is the physical state in which the solution exists. ഏതവസ്ഥയിലാണോ സൊല്യൂഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് അതായിരിക്കും എന്ത് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Accordingly, there will be different types of solution classifications, such as gaseous solutions, liquid solutions, and solid solutions. This classification is based on the solvent present, the nature of the solvent. That is, if the solvent is gas, then that is gaseous solution. If the solvent is liquid, that is liquid solution. If the solvent is solid, it is solid solution. Again, we'll see the different sub-classifications one by one. First of all, the most familiar, liquid solutions. See, liquid solutions. There, I have already told the solvent is liquid. Then, what are the solutes? First is gas in liquid. Gas dissolved in liquid. Okay. And such an example is oxygen dissolved in water. Chlorine dissolved in chlorine water. Chlorine dissolved in water. Soda water. Carbon dioxide dissolved in water. Second one, liquid in liquid. Liquid in liquid type. Alcohol dissolved in water. Ethanol in water. You can mention the alcohol. Isopropyl alcohol. The sanitizers. They are alcohol in water mixtures. Now the third is solid in liquid. The salt solution. Sugar solution. Glucose in water, etc. Now next is gaseous solutions. Gaseous solution means the solvent will be gas and the solute can be gas in gas. What are the examples? See the air, a mixture of different types of gases. I am taking two. Oxygen mixed with nitrogen, carbon dioxide mixed with oxygen, nitrogen mixed with ammonia, etc. Next is liquid in gas. Example, chloroform. It is a liquid mixed with oxygen, nitrogen, etc. Instead of chloroform, you can use carbon tetrachloride in oxygen or nitrogen. Third is solid in gas. Example, camphor in nitrogen gas or camphor in oxygen. Karpooram kathikkunnu. Karpooram sublimable aanu. Solid, sublime. So all those solids which are sublimable comes under this category. Iodine in air, in oxygen. Example. Now the third is solid solutions. Three types. Gas and solid. Last year you have studied the different types of reducing agents. Hydrogen in the presence of nickel, platinum, palladium. There hydrogen is mixed with palladium. Now next is liquid solid or liquid in solid. Example, amalgams. What are amalgams? Amalgams means alloys of mercury. Mercury മറ്റ് ലോഹങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സങ്കരങ്ങളെയാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങളെയാണ് അമാൽഗംസ് എന്ന് പറയാം. ഒരു കമ്പോണന്റ് എപ്പോഴും മെർക്കുറി ആയിരിക്കണം. മെർക്കുറി ഈസ് എ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ. സോ സോഡിയം അമാൽഗം, സിങ്ക് അമാൽഗം, എക്സെട്ര. സോ ഹിയർ ലിക്വിഡ് ഇൻ സോളിഡ്. Now the third is solid in solid. Example, copper dissolved in gold. The gold we use, 916 gold. It contains two metals. One is gold and the other is copper. So these are the different types of what? Or the 9 types of solutions.